桃地。おや、これは意外だ。この後に及んで諦めていなかったとは。それがタイマニンだ。お前もよく知っているはずだが。確かに。特にあなたはそうでしたね。覚悟しろ、桃地。伊賀家当主の名にかけてこの場所でお前を撃つ。さて、それはどうかな。因果の種はすでにまかれた。あなたにできるのは指をくわえてそれが芽吹くのを眺めるのみ。何を言っている。こういうことだ、アサギ。来るつけて。As I was saying, another game I would like to use as like a practice for equipment is Genshin Impact, but I've got it on the PS4 and I don't have anything that allows me to record on like the actual thing, on the actual PlayStation. I heard you need like one of those game cards, Elgato, I think the brand called it kind of thing. Like a game capture card. That's... どうした？大変だったよ。違う。まだ終わってない。桃地、貴様何をした？己は己の理想に準ずるのみ。さらばだ、伊賀はアサギ。So I finished all 18 chapters, but I never followed the storyline, so replaying this with actually knowing what's going on is such an interesting thing to me, because the pieces of the puzzle are finally getting to become a complete picture. 2 weeks after the tragedy on Contrara Island, Republic of Vietnam, Gosha, Fuma Mansion. 起きろ。起きろ。いや、あと3時間。何を言ってる。起きろフーマ、たるんでるぞ。うわ！Sue! My eyes opened at the shout of my name in my ear. Beside the bed, Sue was standing there in a Taimanin suit, not the usual military uniform. いつまで寝ているつもりだ。鍛錬の時間だぞ。いや、鍛錬って勘弁してくれよ。まだ朝の5時じゃねえか。それがどうした。もう誓いを忘れたのか、フーマ。は？誓い？ I couldn't sleep with all this fuss. I woke up rubbing my sleepy eyes. そうだ。私を御社に誘ったのはフーマだろう。おお。It was 2 weeks after the Contrara turmoil, the unprecedented bioterror attack. We took down Momochi Toyo, the main suspect of the terror, but we failed to stop the bioweapon attack, which was our top priority. The damage was huge and it was difficult to deal with what's left. Something or someone tried to blame all this on the field agents. Different countries, but no different when it comes to high executives acting like trash. They wanted the disbandment of our task force and the practical detention was waiting for Sue. そう。
俺たちは最悪でも解散で済むけど、スーは違う。The PLA makes harsh decisions to those who have failed. If something goes wrong, Sue might have been taken to the concentration camp. So I asked for support from Mr. Yamamoto and Miss Asagi to make every effort to sustain the task force so that Sue can remain in Gosha. あの時は本当に嬉しかったんだ。今回の任務で私はいかに己が経験の浅い未熟者か思い知らされ、しかし挽回の機会も与えられず切り捨てられようとしていた。そんな時、お前は御所に来いと誘ってくれた。そりゃまあ放っておけないし。でもそれでどうして鍛錬が？バカな、もう忘れたのか。あの時私と共に最高の中隊を作ると誓ってたろ。ああ、そんなことも言ったような。落ち込んでるこいつを励まそうと勢いでいろいろ言ったからな。そうだろうそうだろう。しょうがない。起きるか。ああ、これが着替え。なんでお前が用意しているんだ？時子殿が用意していたのを持ってきただけだ。ほら急げ。まったく手のかかるやつだな、私の。着替えくらい俺のペースでやらせてくれ。そう言ってダラダラと時間を潰すのだろう。雪風たちも言っていたが、そういう時間を訓練に当てればお前はきっともっと伸びると思う。そこは断言してくれないか？残念ながら私に先見の才能はない。誰にどれだけの才能があってこれからどれだけ伸びるかなんてあまりわからない。だがお前はきっと伸びる。少なくとも今以上には必ず強くなる。先見の才能はないんじゃなかったのか？ただお前は任務が失敗して本当に悔しそうだったじゃないか。私の経験上、失敗して悲しいのではなく悔しいと感じる人間は伸びる。そういうことだ。才能を感じとかじゃなくてただの経験則。ただのとか言うな。確かにお前は見かけよりも何倍も優秀な指揮官だ。お師匠様がおっしゃった通り、それは一緒に任務をしてよーく分かった。だがそれでもまだ足りないぞ。最高の中隊を作るには私とお前共に修練が必要だ。うわっってお前引っ張るな。こっちはまだちゃんとズボン履いてない。そんなことを気にしてる場合か。さあ、時子殿が朝ごはんを用意してくれているぞ。たくさん食べて鍛錬だ。 Such strength for a tiny body. Sue yanked me out of bed and dragged me all the way to the living room against my will. The living room on the first floor. I was dragged out of the living room by Sue and saw a woman in the kitchen wearing a suit. 親方様、おはようございます。今日はお早いお目覚めですね。ああ、不本意ながらな。The woman who called me master, her name is Fuma Tokiko, an instructor who teaches mainly electronic warfare or kunai arts at Gosha Academy, and also a butler in my family, the Fuma clan. Apparently my goddamn father's concubine bore a child who became the stepdaughter of a family who serves the Fuma household and grew up as a butler herself. So basically she is my stepsister, a teacher, and also my butler. It's complicated. The master-servant relationship remains deeply rooted in the Taimanin society. This is why Tokiko always calls me master. But even so, Fuma is a fallen clan. There's no other person who can be called my butler aside from Tokiko, so she is in charge of my security and more, which originally is a butler's duty. スーさん、親方様を起こしてくれてありがとうございます。いえ、これも副隊長の務めですから。頼もしいですね。親方様はいつも寝起きが悪くて困ってたんです。ご安心ください、時子殿。
私が居候として共に暮らすからにはそのような態度は決して見逃さない。おいおい、マジかよ。 They must have made some kind of deal at some point. Tokiko left to the TV room cheering for Sue, saying things like, "Don't go easy on him when training." さあ早く食えフーマ。トキコ殿のご飯が冷めてしまうぞ。分かってるよ。というかこれじゃ副隊長じゃなくてミニトキコだ。何か言ったか？いや、なんでも。やれやれ、とんだ居候だよ。I sighed, eating the breakfast that Tokiko made for me. Sue needed a place to live as she became an official aide of the task force. Back then, she said, an adjutant must be with the commander all the time, which was the reason why she became my guest. Meanwhile, there is one more guest in my house, but she still seemed to be fast asleep. At that moment, これはすみません親方様、少しよろしいですか？どうしたトキコ？ as I raised my head, I saw Tokiko grimly looking into the 米軍から TV. の最新ニュースのようです。とても見過ごせない映像が。見過ごせない？ Sue and I looked at each other. As I entered the TV room with a bowl in one hand, what we saw was... コートララの惨劇はただの序章に過ぎない。世界中にまかれた因果の種は芽を伸ばし、何度でも血塗られた花を咲かせるだろう。なんだ、どうしてこの男が。恐怖せよ、我々の攻撃は続く。世界を不当に支配する者たちよ、貴様らの時代は終わったのだ。 According to the news reporter, it was a video that the terrorists made public on social media. Momochi Toyo, the man we defeated and witnessed the death of, was in the screen cursing at the world.